Muy buenas tardes, no me había dado cuenta que mi micrófono estaba silenciado, pero una disculpa por el error. Bienvenidos a todos a este primer espacio abierto para el aprendizaje. Mi nombre es Isaac Vaca y soy su asesor virtual para estas 4 semanas. Muchas gracias a Antonio Aspilcueta, que veo que está aquí ya unido en la sesión del día de hoy. Gracias por iniciar con nosotros. Es para mí un gran gusto acompañarles el día de hoy y recuerden que estas sesiones son muy importantes ya que nos permiten tener un espacio de interacción en tiempo real en el cual ustedes pueden hacerme llegar cualquier duda que tengan con respecto a las actividades o los contenidos de la semana en curso. Asimismo, a lo largo de estas sesiones estaremos viendo algunos ejemplos, videos y otros recursos que nos pueden ayudar a aterrizar un poquito más los conceptos de las actividades de cada semana. La orden del día de cada sesión consistirá en 3 partes. Una parte en donde daremos las explicaciones y comentarios pertinentes. Después veremos algún recurso multimedia y finalmente tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por lo que les pido que esperemos hasta la sesión de preguntas y respuestas para que podamos comentar cualquier duda en el chat y de esta manera demos un mejor flujo de información a, a lo que se está presentando. La forma de trabajo para este módulo es similar a la que hemos trabajado a lo largo de los otros módulos de la prepa en línea. Semana con semana, ustedes deberán revisar los contenidos de las unidades que estamos cursando y antes de cada domingo a medianoche deberán entregar actividades y participar en foros de discusión. Les recomiendo que desde el principio, si no es que lo hacen ya, revisen muy bien las actividades y las calendaricen en algún tipo de agenda. Puede ser alguna agenda virtual, alguna agenda física, cualquier cosa que a ustedes les funcione. Lo importante es que se vayan haciendo de este hábito que les va a ayudar a ser organizados, no solamente, les repito, para la prepa en línea, sino para cualquier otra actividad que tengan. Mi información de contacto es muy importante, ya que es muy bueno que tengan en mente que el método oficial para ponernos en contacto es a través de los mensajes dentro de la plataforma. Si por alguna razón no pueden ingresar a la plataforma, pueden enviarme un correo a mi correo electrónico institucional y con todo gusto también les responderé por ahí. Otros medios importantes para ponerse en contacto conmigo son los foros que tenemos dentro de la plataforma o bien estas sesiones de las cuales tendremos 2 por semana. Ya les platiqué un poquito de mí en el video de introducción, pero de nuevo les comento que yo soy ingeniero en biotecnología y también, como ustedes, soy estudiante en línea. En estos momentos estoy realizando mi maestría en administración de manera virtual, por lo tanto trato siempre de ponerme en sus zapatos y de entender lo importante de este acompañamiento de manera remota. Para este módulo, las extensiones de trabajo estarán funcionando con 3 sencillos pasos. El primero es que si por alguna razón tienen alguna actividad todavía pendiente, la realicen antes de cualquier otra cosa. Una vez que tengan la actividad lista para entregar, me contactarán, me explicarán el motivo por el cual no pudieron entregarla a tiempo y yo con todo gusto les daré la extensión. Una vez que ya esté el espacio abierto, ustedes podrán subir su tarea para que la puedan revisar. Así que son 3 pasos muy sencillos. Hagan sus actividades, pónganse en contacto conmigo y suban su actividad a la plataforma. Para esta semana vamos a tener ya 2 actividades integradoras. La primera se denomina el movimiento como razón de cambio y la derivada, el costo de producción. Para esta actividad es importante que ustedes sepan utilizar un procesador de texto y una hoja de cálculo, que sean también capaces de identificar y seleccionar las funciones para el análisis de fenómenos sociales, que sean capaces de identificar y analizar gráficas con datos numéricos, de explicar elementos que integran un modelo matemático y de utilizar calculadoras graficadoras.
Algunos recursos que les ayudarán para esta actividad son todos aquellos que tengan que ver con las funciones, funciones crecientes y decrecientes, funciones lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y que tengan listo su cuaderno de práctica. Como recomendación, les recomiendo que descarguen o utilicen la calculadora que tenemos como parte de GeoGebra. Esta calculadora es muy útil ya que nos puede dar recursos muy valiosos para este módulo e incluso ustedes la pueden guardar para módulos posteriores para que les sea útil. Para este trabajo, deberán entregar un archivo en un procesador de textos, el cual contenga soluciones a los problemas que se plantean. Para este módulo es muy importante que tanto sus respuestas como sus procedimientos estén bien detallados. Los dos son igual de importantes, ya que sus procedimientos me permiten ver su tren de pensamiento que les llevó a obtener la respuesta. Y también, en caso de que haya alguna retroalimentación, sea más fácil identificar en dónde estuvo el error y que yo se los pueda explicar. Para esta actividad vamos a considerar el problema siguiente. Un fabricante de artículos de papelería identificó que cuesta 1,500 pesos producir 100 cuadernos en un día y 3,600 producir 300 cuadernos en un día. En un archivo de un procesador de textos vamos a desarrollar el costo de producción como una función del número de cuadernos que se producen, suponiendo que es lineal. Recordemos que las funciones es una expresión matemática que depende de otra. Por lo tanto, vamos a expresar cómo dependen el número de cuadernos eh, como una función, perdón, vamos a expresar el costo en función de los cuadernos, es decir, el costo dependiendo de los cuadernos. Después vamos a hacer una gráfica de Excel eh, en donde pueden hacer esta gráfica con Excel o con alguna calculadora, cualquier programa con el que ustedes se sientan hábiles, y vamos a subir este archivo de Excel a la nube. Vamos a agregar un documento de Word, el enlace a esta gráfica, o bien ustedes pueden tomar una captura de pantalla de la gráfica y ponerla en Word. Lo importante es que se vea la función y se vea graficada. Una vez que tengan la gráfica en este archivo de Word, van a también contestar cuál es el valor de la pendiente de la gráfica y qué representa en términos del planteamiento. Cuál es la intersección de la función con el eje y qué representa, y cuál es el costo de producción, si es continuo o presenta intervalos. Su trabajo, entonces, deberá quedar integrado en una portada con sus datos generales, una liga de Excel para acceder a la nube, integrando su documento de Word, y fuentes de consulta en caso de que ustedes las hayan utilizado. Después, llevarán a cabo la actividad integradora número 2, que se denomina límites y aplicación. Para esta actividad deberán ser capaces de utilizar archivos en un procesador de textos, evaluar y explicar límites e identificar y analizar datos numéricos. Algunos recursos que les serán útiles para esta actividad son todos aquellos que tengan que ver con límites, límites laterales, límites al infinito y su cuaderno de prácticas. Para esta actividad, de nuevo, en un procesador de textos, deberán dar respuesta a cada uno de los planteamientos derivados de este problema. A un depósito de agua se le bombea cierta cantidad de salmuera para envasar aceitunas. La concentración de sal en gramos por litros después de minutos es definida por esta función, en donde tenemos que la concentración, dependiendo del tiempo, es igual a 20 veces el tiempo dividido entre 100 más el tiempo. Después, en un archivo de Word van a explicar lo que sucede con la concentración cuando T tiende hacia el infinito. Vamos a interpretar el resultado y cómo se traduce en términos de la calidad del alimento. Por último, evaluaremos los siguientes límites detallando el proceso de cada uno para llegar al resultado. Vamos a evaluar el límite de esta función cuando x tienda a 4 y vamos a evaluar el límite de esta función cuando x tienda a 2.
Su trabajo deberá quedar integrado en una portada, de nuevo, con sus datos generales, su nombre y su grupo, los más importantes, la liga de Excel para ingresar a la nube, o bien su trabajo en Word con todas las capturas de pantalla necesarias y en caso de que hayan revisado alguna fuente, su bibliografía bien documentada. Ahora veremos un pequeño video introductorio para que ustedes vayan viendo las matemáticas como algo diferente a lo que estamos acostumbrados. No necesariamente tienen que ser aburridas ni referirse solamente a ciencias duras y ciencias básicas, sino que nos demos cuenta que las matemáticas forman parte de todo lo que nos rodea. Así que espero que encuentren este video interesante y sobre todo también me interesará mucho saber su opinión al final. El video está en inglés, pero tiene subtítulos en español, así que espero lo disfruten. Hi, I want to talk about understanding and the nature of understanding and what the essence of understanding is. Because understanding is something we aim for, everyone. We want to understand things. My claim is that understanding has to do with the ability to change your perspective. If you don't have that, you don't have understanding. So that is my claim. And I want to focus on mathematics. Many of us think of mathematics as addition, subtraction, multiplication, division, fractions, percent, geometry, algebra, all that stuff. But actually, I want to talk about the essence of mathematics as well. And my claim is that mathematics has to do with patterns. Behind me, you see a beautiful pattern. And this pattern actually emerges just from drawing circles in a very particular way. So my day-to-day definition of mathematics that I use every day is the following. First of all, it is about finding patterns. And with a pattern, I mean a structure, some regularity that govern what we see. Second of all, I think it's about representing these patterns with language. We make up language if we don't have it. And in mathematics, this is essential. It's also about making assumptions and playing around with these assumptions and just seeing what happens. And we're going to do that very soon. And finally, it's about doing stuff. Mathematics enables us to do so many things. So let's have a look at these patterns. If you want to tie a tie knot, there are patterns. Tie knots have names. And you can also do the mathematics of tie knots. This is a left out, right in, center out, and tie. This is a left in, right out, left in, center out, and tie. This is a language we made up for the patterns of tie knots. And half Windsor is all that. This is a mathematics book about tying shoelaces at the university level because there are patterns in shoelaces. We can do it all different ways. We can analyze it, we can make up languages for it. And representation is all over mathematics. This is Leibniz's notation from 1675. He invented a language for patterns in nature. When we throw something up in the air, it falls down. Why? We're not sure, but we can represent this with mathematics in a pattern. This is also a pattern, and this is also an invented language. And can you guess for what? It is actually a notation system for dancing, for tap dancing. And that enables him as a choreographer to do cool stuff, to do new things, because he has represented it. And I want you to think about how amazing
representing something actually is. Here it says the word mathematics, but actually they're just dots, right? So how in the world can these dots represent the word? Well, they do. They represent the word mathematics. And these symbols also represent the word. And this we can see. It sounds like this. Somehow these sounds represent the word and the concept. How does this happen? And there's something amazing going on about representing stuff. So I want to talk about that magic that happens when we actually represent something. Here you see just lines, right, with different width. They stand for numbers for a particular book. And I can actually recommend this book. It's a very nice book. Trust me. Okay, so let's just do an experiment. Just play around with some straight lines. This is a straight line. Let's make another one. So every time we move one down and one across, and we draw a new straight line, right? So we do this over and over and over. And we look for patterns. So this pattern emerges. And it's a rather nice pattern. It looks like a curve, right? Just from drawing simple straight lines. Now I can change my perspective a little bit. I can rotate it. And then have a look at the curve. What does it look like? Is it a part of a circle? It's actually not the part of a circle. So I have to continue my investigation and look for the true pattern. Now, perhaps if I copy it and make some art, well, no. Perhaps I should extend the lines like this and look for the pattern there. And let's make more lines. We do this. And then let's just zoom out and change our perspective again. Then we can actually see that what started out as just straight lines is actually a curve called the parabola. This is represented by a simple equation, and it's a beautiful pattern. So this is the stuff that we do. We find patterns and we represent them. And I think this is a nice day-to-day definition. But today I want to go a little bit deeper and think about what is the nature of this, what makes it possible. And there's one thing that's a little bit deeper, and that has to do with the ability to change your perspective. And I claim that when you change your perspective, and if you take another point of view, you learn something new about what you are watching, or looking at, or hearing. And I think this is a really important thing that we do all the time. So let's just look at this simple equation, like x plus x equals 2 times x. This is a very nice pattern, and it's true because 5 plus 5 equals 2 times 5, etc. And we've seen this over and over, and we represent it like this. But think about it. This is an equation. It says that something is equal to something else, and that's two different perspectives. One perspective is it's a sum. It's something you plus together. On the other hand, it's a multiplication, and those are two different perspectives. And I would go as far as to say as every equation is like this. Every mathematical equation where you use that sign, that equality sign, is actually a metaphor. It's an analogy between two things. You're just viewing something and taking two different points of view, and you're expressing that in a language. Have a look at this equation. This is one of the most beautiful equations, and it simply says that, well, two things, they're both negative 1. This thing on the left-hand side is negative 1, and the other one is. And that, I think, is one of the essential parts of mathematics. You take different points of view. Let's just play around. Let's take a number. We know 4/3. We know what 4/3 is. It's 1.333, but we have to have those 3 dots. Otherwise, it's not exactly 4/3. But this is only in base 10. The number system, we use 10 digits. If we change that around and only use 2 digits, that's called the binary system. It's written like this. So we're now talking about the number. The number is 4/3. And we can write it like this. And we can just change the base, change the number of digits, and we can write it differently. So these are all representations of the same number. We can even write it simply like 1.3 or 1.6. It all depends on how many digits you have. Or perhaps we should simplify and just write it like this. I like this one because this is 4 divided by 3. And this number expresses a relation between two numbers. You have 4 on the one hand and 3 on the other. And you can visualize this in many ways. And what I'm doing now is I'm viewing that number from different perspectives. I'm playing around. I'm playing around with how we view something.
doing it very deliberately. We can take a grid. If it's 4 across and 3 up, this line equals 5 always. It has to be like this. This is a beautiful pattern, 4 and 3 and 5. And this rectangle, which is 4 by 3, you've seen a lot of times. This is your average computer screen. 800 by 600 or 1600 by 1200 is the television or a computer screen. So these are all nice representations, but I want to go a little bit further and just play more with this number. Here you see 2 circles, and I'm going to rotate them like this. And observe the upper left one. It goes a little bit faster, right? You can see this. And it actually goes exactly 4/3 as fast. And that means that when it goes around 4 times, the other one goes around 3 times. Now let's make 2 lines and draw this dot where the lines meet. We get this dancing dot around. And this dot comes from that number, right? Now we should trace it. Let's trace it and see what happens. This is what mathematics is all about. It's about seeing what happens. And this emerges from 4/3. I like to say that this is the image of 4/3. It's a very much nicer, thank you. This is not new. This has been known for a long time. But this is 4/3. Let's do another experiment. Let's now take a sound. This sound. This is the perfect A, 440 hertz. Let's multiply it by 2. We get this sound. We play them together. Sounds like this. It's an octave, right? We can do this game. We can play a sound, let's say A, and multiply it by 3 halves. That's what we call a perfect fit. Sound nice together. Let's multiply this sound by 4/3, right? What happens? You get this sound. This is the perfect fourth. If the first one is an A, this is a D. They sound like this together. This is the sound of 4/3. What I'm doing now, I'm changing my perspective. I'm just viewing a number from another perspective. I can even do this with rhythms, right? I can take a rhythm and play 3 beats at one time in a period of time. And I can play another sound 4 times in that same space. Okay, it sounds kind of boring, but listen to them together. Hey, so I can even make little hi-hats. Hear this? So this is the sound of 4/3. Again, this is as a rhythm. And I can keep doing this and play games with this number. 4/3 is a really great number. I love 4/3. I mean, truly, it's an undervalued number. So if you take a sphere and look at the volume of the sphere, it's actually 4/3 of some particular cylinder. So 4/3 is in the sphere. It's the volume of the sphere. Okay, so why am I doing all this? Well, I want to talk about what it means to understand something. And what do we mean by understanding something? That's my aim here. And my claim is that you understand something if you have the ability to view it from different perspectives. Let's look at this letter. It's a beautiful R, right? How do you know that? Well, as a matter of fact, you've seen a bunch of R's and you've generalized and abstracted over all these, and you found the pattern. So you know that this is an R. So what I'm aiming for here is saying something about how understanding and changing your perspective is linked. And I'm a teacher and I'm a lecturer, and I can actually use this to teach something, because when I give someone else another story, a metaphor, an analogy, if I tell a story from a different point of view, I enable understanding. I make understanding possible, because you have to generalize over everything you see and hear. And if I give you another perspective, that will become easier for you. Let's do a simple example again. This is 4 and 3. This is 4 triangles. So this is also 4/3 in a way. Let's just join them together. Now we're going to play a game. We're going to fold it up into a 3-dimensional structure. I love this. This is a square pyramid, okay? And let's just take 2 of them and just put them together. Okay, so this is what is called the octahedron. It's one of the 5 Platonic solids. Now we can quite literally change our perspective, because we can rotate it around one of the axes and view it from different perspectives. And I can change the axis, and then I can view it from another point of view. But it's the same thing, but it looks a little bit different. And I can do it even one more time. And every time I do this, something else appears.
So I'm actually learning more about the object when I change my perspective. I can use this as a tool for creating understanding. I can take two of these and just put them together like this and see what happens. And it looks a little bit like the octahedron. Have a look at it. If I spin it around like this, what happens? Well, if you take two of these, join them together and spin it around, there's your octahedron. Again, a beautiful structure. If you lay it out flat on the floor, this is the octahedron. This is the graph structure of an octahedron. And you can even, I can continue doing this. You can draw three great circles around the octahedron and you rotate it around. So actually three great circles is related to the octahedron. And if you take a bicycle pump and just pump it up, you can see that this is also a little bit like the octahedron. Do you see what I'm doing here? I am changing the perspective all the time. So let's now take a step back. And that's actually a metaphor, stepping back. And have a look at what we're doing. I'm playing around with metaphors. I'm playing around with perspectives and analogies. I'm telling one story in different ways. I'm telling stories. I'm making a narrative, and I'm making several narratives. And I think all these things makes understanding possible. I think this actually is the essence of understanding something. And I truly believe this. So this thing about changing your perspective, it's absolutely fundamental for humans. Let's play around with this earth. Let's zoom into the ocean, have a look at the ocean. We can do this with anything. We can take the ocean and view it up close. We can look at the waves. We can go to the beach. We can view the ocean from another perspective. Every time we do this, we learn a little bit more about the ocean. If we go to the shore, we can kind of smell it, right? We can hear the sound of the waves. You can feel salt on our tongues. So all these are different perspectives. And this is the best one. We can go into the water. We can see the water from the inside. And you know what? This is absolutely essential in mathematics and computer science. If you're able to view a structure from the inside, then you really learn something about it. That's somehow the essence of something. So when we do this, and we're taking this journey into the ocean, we use our imagination. And I think this is one level deeper, and it's actually a requirement for changing your perspective. We can do a little game. You can actually imagine that you're sitting there. You can imagine that you're up here and that you're sitting here. You can view yourself from the outside. That's really a strange thing. You're changing your perspective, you're using your imagination, and you're viewing yourself from the outside. And that requires imagination. And mathematics and computer science is the most imaginative art forms ever. And this thing about changing perspectives should sound a little bit familiar to you, because we do it every day. And then it's called empathy. When I view the world from your perspective, I have empathy with you. If I really, truly understand what the world looks like from your perspective, I am empathetic. That requires imagination. And that is how we obtain understanding. And this is all over mathematics, and this is all over computer science, and there's a really deep connection between empathy and these sciences. So my conclusion is the following. Understanding something really deeply has to do with the ability to change your perspective. So my advice to you is try to change your perspective. You can just study mathematics. It's a wonderful way to train your brain. Changing your perspective makes your mind more flexible. It makes you open to new things, and it makes you able to understand things. And use yet another metaphor. Have a mind like water. That's nice. Thank you. Muy bien, espero que hayan encontrado este video interesante, que hayan disfrutado y sobre todo que hayan también aprendido. A mí me parece un video bastante útil, bastante importante, porque nos permite abordar las matemáticas desde una perspectiva diferente. Incluso hablar de empatía, de sentimientos que tengan que ver con matemáticas, es algo muy diferente al abordaje que normalmente tenemos hacia ellas. Así que esta es la mentalidad con la que a mí me gustaría que iniciemos este módulo. Que dejemos de ver el cálculo o las matemáticas como algo que solamente viene a hacernos la vida más complicada y que los empecemos a ver como herramientas
que están aquí para hacernos la vida más sencilla. Lo importante es aprender a usar estas herramientas. Así que de esto se van a tratar estas 4 semanas. Vamos a enseñar cómo se pueden utilizar estas herramientas para responder diferentes problemas. Esta semana, además de sus actividades, deberán participar en el foro Aprendiendo. Así que este foro es muy importante, ya que nos permite una interacción entre compañeros. En este foro, además de las actividades de cada semana, ustedes van a poder escribir cualquier pregunta que tengan. Si ustedes leen alguna pregunta de algún compañero que se crean listos para responder, o bien quieren compartir con sus compañeros algún consejo que les haya funcionado para abordar alguna actividad, puede ser algún tip, algún video, algún recurso adicional que a ustedes les haya servido, lo pueden compartir en este foro. De esta manera, todos nos estaremos apoyando, incluso entre compañeros. Y cada semana voy a estar compartiendo con ustedes en el foro de novedades algunos recursos adicionales que les pueden ser útiles para las actividades de esta semana. Esta semana les recomiendo revisar en particular detalle todas aquellas que tengan que ver con funciones, dominio, relaciones, funciones lineales 1, funciones 2, cuadráticas y gráficas, para que tengan un poquito más de guía con las actividades de esta semana. Y dicho esto, pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Por lo que cualquier duda o comentario que tengan, este es un buen momento para escribirlo en el chat. Para todos aquellos que nos estén viendo a través de la repetición, pueden hacerme llegar todas sus dudas a través de los mensajes directos de la plataforma y con todo gusto yo les responderé. Muy bien, si no hay entonces preguntas, quiero agradecer a todos los que formaron parte de la sesión del día de hoy, Antonio, Nelly, Aida. Nelly, qué bueno que hayas encontrado el video interesante y sigo aquí al pendiente por cualquier otra duda que puedan tener. Nos vemos para la segunda parte de esta sesión y que todos tengan una semana extraordinaria. Muy bien, nos comenta Nelly que al estar realizando sus actividades pueden surgir dudas, entonces con todo gusto yo las puedo leer a través de los mensajes. Quedo atento para cualquier otra duda adicional de cualquier compañero y de nuevo, muchísimas gracias y excelente semana para todos.